Hi students, Namaskaram. Now we are discussing our fifth practical problem in the chapter Income from House Property. The question: Mr. Sajeesh owns a house property at Kanpur. Municipal value Rs 30,000 per annum. Of the fair rent of Rs 36,000 per annum. During the year 2020-21, the house is letted for residential purpose on a monthly rent of Rs 4,000 from 1st April 2020 to 30th June 2020 and self-occupied for the remaining part of the year 2020-21. Municipal taxes Rs 6,000 and collection charges Rs 600 were paid during the year. A loan of Rs 50,000 were taken on 1st April 2015 at 10% per annum for the construction of the house, which was completed on 1st January 2018. Rupees 10,000 were paid to the loan account on 1st April 2017. Find out income from house property for the assessment year 2021-22. This is the question and now we are entering its solution. Computation of income from house property. The speciality of this problem is that during the year 2020-21, the house is letted for residential purposes on a monthly rent of Rs 4,000 from 1st April 2020 to 30th June 2020. During the previous year, in the months of April, May, June, for 3 months, the property was let out and self-occupied for the remaining part of the year. For the months of April, May, June, for 3 months, it was let out and for balance 9 months, it was self-occupied. It is the speciality of this problem. 3 months let and 9 months self-occupied. If a letted property remained self-occupied during the part of the previous year, the income from house property is computed in this way. First, we compute expected rental value, that is fair rent or municipal value, whichever is higher, but it cannot exceed standard rent. A clause compute expected rental value. B clause actual rent for the letted period. Here the property was letted for 3 months, therefore actual rent for 3 months. A clause expected rental value. Municipal value or fair rent which is higher, but it cannot exceed standard rent. Expected rental value for 1 year. Second, actual rent for letted period. In this problem, actual rent for 3 months. A or B, which is higher, it is the gross annual value. From gross annual value, in usual way, deduct municipal tax paid and unrealized rent. We get net annual value. From net annual value, deduct various deductions under section 24. Repairs and collection charges and interest on loan. We get income from house property. Computation of income from house property. For computing gross annual value, first compute expected rental value. For computing expected rental value, we are given municipal value Rs 30,000 per annum and fair rent Rs 36,000. These two values are given to find out expected rental value under clause A. We are given municipal value Rs 30,000, fair rent Rs 36,000, municipal value or fair rent whichever is higher, that is Rs 36,000, it is the expected rental value. A clause expected rental value Rs 36,000. B actual rent for the let out period. We are given for the months of April, May, June for 3 months. It was let out for 4,000 per month. Therefore, actual rent during the previous year 4,000 into 3, April, May, June, Rs 12,000. B clause actual rent Rs 12,000. A or B whichever is higher, that is Rs 36,000 being gross annual value. From gross annual value,
deduct municipal tax paid. We are given municipal taxes rupees 6,000 paid during the previous year. Therefore, municipal tax paid rupees 6,000. Then next deduction, unrealized rent. In this problem, there is no unrealized rent, nil. Deduct these items, we get rupees 30,000. It is the net annual value. From net annual value, deduct various deductions under section 24. First, it is standard deduction, 30% of net annual value for repairs and collection charges. 30% of rupees 30,000. 30,000 into 30%, rupees 9,000. Then next, interest on loan. In this problem, we are given the details of loan. A loan of rupees 50,000 were taken on 1st April 2015 at 10% per annum for the construction of the house. Note the point. Amount of loan rupees 50,000. Date of taking loan 1st April 2015. Rupees 10,000 were paid to the loan account on 1st April 2017. On 1st April 2017, rupees 10,000 were repaid. Therefore, the present loan amount rupees 40,000. എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ 1/4/2015 50,000 രൂപ, 1/4/2017 10,000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ലോൺ തുക 40,000 രൂപ. The interest on loan consists of two parts. First, interest for the previous year. During the previous year, the amount of loan is rupees 40,000 and rate of interest 10%. 40,000 into 10%, rupees 4,000. It is the interest for the previous year. The loan was taken on 1st April 2015 and construction was completed on 1st January 2018. There was loan before the construction completed. Therefore, there is interest prior to construction or pre-construction interest. ഇവിടെ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4/2015. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/1/2018. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് മുൻപ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുൻപ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. Therefore, we have to compute interest prior to construction. Note these two dates. Date of loan 1st April 2015. Date of construction completed 1st January 2018. Now we are computing interest prior to construction. See, date of taking loan 1st April 2015. Date of construction completed 1st January 2018. Interest prior to construction means interest on loan up to the previous year in which the construction was completed. ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് തുടങ്ങി ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരെയുള്ള പലിശയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4/2015. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/1/2018. അതായത് 2017-18 എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2017-18 എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ വരെയുള്ള പലിശയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് up to the previous year in which the construction was completed. Or we can compute the interest prior to construction from the date of taking loan up to the 31st March just before the date of construction. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് തുടങ്ങി 1/4/2015 തുടങ്ങി ഏത് ഡേറ്റിലാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റിന് തൊട്ടു മുൻപത്തെ 31st മാർച്ച് വരെ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1/1/2018. അതിനു മുൻപുള്ള 31st മാർച്ച് 2017. The interest prior to construction can be computed from the date of taking loan, that is on 1st April 2015 up to the 31st March just before the construction completed, that is up to 31st March 2017. Here interest prior to construction means the interest from 1st April 2015 to
31st March 2017. That is for 2 years. Now we can compute interest on loan. First, we had computed interest for the previous year, rupees 4,000. Then interest prior to construction. Amount of loan 50,000. ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ലോൺ തുക 50,000 രൂപയാണ്. 50,000 into rate of interest 10% into 2, that is for 2 years. 31/3/2017 വരെയുള്ള പലിശയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആ കാലയളവില് ലോൺ തുക 50,000 രൂപയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ 50,000 ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 10% ഇൻറ്റു 2 വർഷത്തേക്ക്. ആൻഡ് ആസ് പെർ ലോ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ in 5 equal installments from the previous year in which the construction was completed. ഏത് വർഷമാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വർഷം മുതൽ 5 വർഷത്തേക്ക് ഓരോ വർഷവും 5-1 നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇൻ 5 ഈക്വൽ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ്. 5 തുല്യ വാർഷിക ഗഡുക്കളായിട്ട് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഏത് വർഷമാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വർഷം തുടങ്ങി 5 തുല്യ വാർഷിക ഗഡുക്കളായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രയർ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. Therefore, interest prior to construction is equal to 50,000 amount of loan into 10% rate of interest into 2 number of years into 1/5 because it is allowed as deduction in 5 equal annual installments. Therefore, it is 2,000. Total interest being rupees 6,000. Interest loan rupees 6,000. Deduct 9,000 and 6,000 from net channel value. We get rupees 15,000. It is the income from house property. It is our answer. So thank you.